Hello everyone, my name is Jameel and this is Tejas, and we both are working in Germany Right. since a long time, and we are making one video for Vorstellungsgespräch. job offers. When you are invited to a job interview and what should you do there. As I started here in Germany, I did not find any material related to that. It was a little bit difficult for me to know what happens there. So we are trying now to improvise and show you how the situation almost works like 80% of the time. Yeah. So we did not train a lot, so maybe 3-4 minutes we discussed that, and we were trying to make this video about what happens when you are invited to attend a job interview. Okay, so I'm visiting Tejas today and we have some time, so we thought we make this video. If you like it, it is good, and if you profit from it. If not, then that was a trial, but allow me to be a little bit confident. I think you will learn something from this video. Okay, don't you think so? Yeah, I Yeah, think okay. so. I should not fall through. Okay, Tejas is now playing the role of a candidate who's coming to a job interview. For example, normally you send your application and then you get a reply from the secretary or from the chef. Normally it is from the secretary of the chef arts, of the director of the hospital, telling you about the possible appointment for your job interview, or sometimes you get a fixed date at Friday the 20th of March 2017, 3 p.m. You have a job interview with us. This meeting or this appointment could not be changed. But usually it is flexible and you can call and you say, can we organize another meeting, or the secretary will call you in order to arrange a meeting with you. So you come, you have the meeting at a certain time, you arrive, the meeting, I think it is on 5 p.m. Now it is 14:18, 2:18 p.m. This is a good time to arrive to a job interview. Arrive at least 30 minutes before that, or 20 minutes. 20 minutes, 30 minutes before the job interview, I used to do that. I used to go to the office of the secretary of the director of the apartment in order to tell her that I arrived. Okay, please. Hallo, guten Tag. Ich Hallo. heiße Ghetia. Ich habe ein Vorstellungsgespräch heute mit Chefarzt. Das ist um 15 Uhr. Okay, ich möchte nur Bescheid geben, dass ich hier bin. Ich möchte nur Bescheid geben, dass ich hier angekommen bin. Okay? Hallo Herr Ghetia, guten Tag Herr Ghetia, herzlich willkommen bei uns. Das Vorstellungsgespräch findet um 15 Uhr statt, richtig? Sie können gerne draußen einen Platz nehmen. Okay, wir sagen Ihnen Bescheid, wenn der Chefarzt da ist. Okay? Vielen Dank. Herzlich willkommen. Danke. Tschüss. Tschüss. Then you will go outside, you sit down. Outside there are chairs, you choose one of them. This is So that's a situation. Some of the interviews, and most of them, I Yeah. waited outside, and then after a few minutes, it's like the appointment is on 3 p.m. Sometimes it's not that punctual, like not that accurate. So like 3:05 p.m., 3:10 p.m. But not no longer than that. Yeah. 3:05 p.m. the chef hours will come to you in order to take you to the interview, to his room. Yeah. Okay. You should not go like the sleepers. You should wear shoes. You should wear proper clothes. So good question. Yeah. Right. And Should the also, person wear a tuxedo? It's not a must, but you need to be nicely clothed. yeah, Tuxedo that is- would not be harm you. I think it will not harm you, and it is good if you are wearing a tuxedo. But I think the most important requirement is that you are gepflegt, or Good. what we can say, gepflegt, That you are neat and clean. neat and clean, clean, so of can we course. say, Okay, so and one you can are say, and- you are Yeah. looking good, Yeah. and good. And not wearing such sleepers, but not- shoes proper. Of course. So Yeah. the general thing. So you are sitting, and then 3 p.m. the chef hours will come to you.
Guten Tag, Herr Ghetia. Hallo, guten Tag, Herr Martin. Guten Tag, Stefan, was soll ich sagen? Ich weiß nicht. Guten Tag sage ich normalerweise. Guten Tag, ich heiße Ghetia und ich bin hier für Vorstellungsgespräch. Herzlich willkommen, Herr Vielen Ghetia, Dank. bei uns. Freut mich, jetzt mein Sie Name, zu treffen. ich habe mich nicht vorgestellt, jetzt mein Name, ich bin der Chefarzt. Kommen Sie bitte mit mir. Okay. Okay. Okay, bitte schon, Herr Ghetia. Ihre Jacke können Sie da lassen. Ja, danke. Okay, bitte. Sitzen Sie sich bitte. Danke. Also, Herr Ghetia, wie war Ihre Reise hierher? Reise war super. Ich habe einfach Klinik gefunden und das. Ja, sind Sie mit dem Bus gefahren oder mit dem Zug? Nein, ja, mit dem Zug und dann von Bahnhof bin ich mit dem Fuß gekommen, so ich kann die Stadt ein bisschen anschauen und Sehr schön. Und wie war die Stadt? Hat die Stadt Ihnen gefallen? ja, Stadt gefällt mir sehr gut. Das Sehr war gut. sehr schön, ja. Okay, Und ich war auch in der Zentrum und Zentrum ist auch sehr schön. Cool, Und habe ich ein bisschen in Klinik auch gelaufen. Das ist wirklich große Klinik für Psychiatrie. Ja. Große Klinik. Gut, also Sie haben sich schon informiert über die Klinik. Das finde ich ein guter Schritt, dass Sie das gemacht haben. Ja. Also ich habe Ihren Lebenslauf hier, aber ich möchte vielleicht von Ihnen ein bisschen über Sie hören. Also können Sie ein bisschen über Sie erzählen, was haben Sie gemacht, wo haben Sie Medizin studiert, seit wann sind Sie in Deutschland? Okay. Ich komme aus Indien, eigentlich ist eine kleine Stadt in Indien, man kann sagen, an der Gujarat-Bundesteil. Und dort habe ich mein Medizinstudium gelernt, ungefähr für 5,5 Jahre. Und danach hatte ich für 8 Monate in Indien auch Erfahrung gesammelt. Und, in welchem Bereich? Ich war am Anfang in Kinder- und Jugendmedizin und danach war ich in Innere Medizin für 3 Monate. Aber ich wollte eigentlich immer in Psychiatrie arbeiten, aber dort war nicht richtig gute Möglichkeit, konnte ich nicht bekommen. Deshalb jetzt ja will ich irgendwie, ich mache meine Bewerbung und vielleicht hoffentlich kann ich irgendwie hier in Deutschland in Psychiatrie arbeiten. Okay, und wenn ich fragen durfte, also aus Indien nach Deutschland, wie sind Sie darauf gekommen, nach Deutschland zu kommen? Eigentlich wollte ich irgendwie in den entwickelten Ländern arbeiten, so kann ich, weil Psychiatrie braucht auch ein bisschen mehr Entwicklung in Gesellschaft auch und so, dass die Leute kann verstehen die psychischen Krankheiten und auch die Leute kann zum Arzt gehen, wenn gibt es Möglichkeiten und wenn gibt es richtig wirklich schwere psychische Krankheiten, dann die Hilfe, die Patienten sollen auch Hilfe suchen und auch in Deutschland hat diese Möglichkeit zu mir gegeben, dass ich habe schon deutsche Sprache dort in Indien gelernt für ungefähr 1,5 Jahre und dann auch ehrlich zu sagen, ich weiß, das mache ich Fehler, aber immer verbessere ich meine Sprache. Ihre deutsche Sprache ist sehr gut. Ja, vielen Dank. Aber das bin ich noch nicht seit länger in Deutschland, bin ich hier nur seit 4 Monaten. Also aber in 4 Monaten habe ich die Sprache ist schon verbessert, das merke ich auch wegen Dialekt und alles. Das hilft in Deutschland zu wohnen auch dazu. Dass auf jeden Fall. Also Sie sprechen Deutsch seit 1,5 Jahren. Richtig? Habe ich das richtig? 1,5 Jahre, aber das war in Indien. Das war in Indien. Ja, klar. Und dann hier in Deutschland seit ungefähr? Seit ungefähr 4-5 Monaten bin ich in Deutschland. Also finde ich sehr schön. Also Ihre deutsche Sprache ist sehr gut. Danke. Also in so einer kurzen Zeit, dass Sie so schnell die deutsche Sprache gelernt haben, finde ich sehr gut. Vielen Dank. Ja, so Herr Ghetia. Also aus Indien nach Deutschland, das habe ich verstanden. Dann warum zu unserer Stadt? Also warum hier? Ein Freund von mir, einen Freund von mir wollte eigentlich hier arbeiten und er hat mir diese Klinik empfohlen. Und dann hatte ich über diese Klinik über Internet gelesen, über ihre Klinik-Website und auch dann gibt es Forschungsmöglichkeiten auch, dazu gibt es auch
weil ich habe Interesse an Forschung auch und gibt es viele Fortbildungen, die findet hier statt und auch die ganze Weiterbildung kann man hier machen, weil ich will nicht immer wieder Stadt wechseln, weil ich will eigentlich ehrlich zu sagen, dass ich in den letzten 2 Jahren hatte ich viele Städte gewechselt, von hier zu dort und dann nochmal andere Stadt. Okay. Und dann will ich jetzt in einer Stadt für längere Zeit bleiben, 3-4 Jahren und so dass es kann auch dazu, weil ich habe immer hatte ich Interesse an Psychiatrie. So, ja, und gibt es viele Patienten hier in ihrer Klinik und so am Ende wollte ich eigentlich in gute Klinik arbeiten, wo ich kann für Facharztausbildung gut eingearbeitet werden. Okay. Was er gesagt hat, also what he said is very beautiful. So why this city and the thing that he wants to remain in a city for 2-3 years. It's very important too for the hospitals to know that they are hiring someone who's not interested only for 6 months or 1 year. So they are investing time in teaching him and in sending him to Fortbildungen and seminars and conferences, and he's staying in their hospital. So this is a very important point. And also that I'm trying to improve my language also, that I'm trying to give the information that I'm not sitting and okay my language is completed. Thank you. That is so and that like he learned German most of the time in his home country, and that a person learns the language quicker here in Germany. That was very beautiful. I'm not asking for a job also, I'm giving the positive reviews about clinic, that the clinic feels me good, and I also like this, I'm giving positive feedback from my side, but I am not asking for a job that hopefully I will get this job or something like that in between the Gespräch. Thank you. Yeah, that is also sometimes and you showed that you read about the hospital too. You have a lot of. I have done my work from my side. I have already read the information about the clinic. I know what is going on in this clinic and what type of Möglichkeit and all the possibilities. What kind of possibilities available for me in this hospital? Like to do research. To develop yourself, he's having a long-term goal in this hospital. What a person might do too, and this is helpful as well, to talk about the Chefarzt. Did you read my... Haben Sie vielleicht... Nein, das soll Chefarzt nie fragen. Ja, das soll Chefarzt nie fragen, weil das sieht egoistisch aus. But if you spoke about it, that will help a lot too. Normalerweise, ich habe nie, ehrlich zu sagen, machen wir to be honest in English. Machen in English. To be honest, I have never read about Chefarzt. Okay. Mostly when I get a job, and after that I read about the Chefarzt that okay, he is that and that, and he has. Don't you think it's important to know about? Yeah, mostly it is important. That is a good point you mentioned, that one should read about it. I'm not sure that in the Vorstellungsgespräch to tell about it, it is good or not. But to read about it and to get informed, to indirectly talk about that. For example, ich habe Ihren Lebenslauf auch gelesen. Sie sind ein Professor, Sie haben unterrichtet an dieser Uniklinik oder an dieser Universität. Sie haben viele Forschungen veröffentlicht. Ich interessiere mich für Forschung. Wie ich schon gesagt habe, vielleicht kann ich bei Ihnen promovieren, aber you need that will look good on both sides. Right, genau. I think that ich mag es zu arbeiten in einer Klinik, wo der Chefarzt ein Professor ist. Sie sind hier der Leiter der Klinik seit 20 Jahren. Also das finde ich auch sehr interessant und das zeigt, wie gut die Klinik unter ihrer Leitung ist. Und deswegen, ich möchte gerne unter der Leitung von so einem Professor arbeiten. Zum Beispiel. Das wäre sehr nett. Und das habe ich habe mir gedacht, es ist nicht sehr wichtig, über den Chefarzt zu sprechen, aber es hilft viel. Und das zeigt auch Interesse, weil die Klinik ist am Ende, it helps a lot, because at the end you are not working in the building, or you are not dealing with the beds or with the nurses. The Chefarzt, the Oberärzte, they are supervising you, and if they are good educated, they have published researches. They are working in the hospital since many years. This shows that they are competent, they are nice, that the people like them. So it helps
I think, do you agree with that? You Yeah, should, I agree with so the hospital, why the hospital is good, why the city is good, and why the chef arts is good. So imagine yourself, you go to a interview and you start mentioning how Berlin is beautiful and that you want to live in this great but, city. But here I and want you to do not mention the chef arts, please. Yeah, here in the chef arts point, I would like to mention that you should not keep mentioning that he is good and why he is good, but you should mention that how he can be helpful to you, or how you can take take the benefit about this Fachbereich or about psychiatry. How can he help you? So not like bragging that he has done this and this, you have done this and this, and I read that in your Lebenslauf, but like this, that you have done, like you said, that you have done research, and this research, your Erfahrung or experience in this research could be helpful to me also. Right. So it's like I'm going to do. Yeah. So it will show interest on the Fachbereich of it. Das zeigt Interesse für diesen Fachbereich auch, und dann auch das zeigt, dass ja, hat alles gelesen über Chefarzt auch und über die. Okay, but to show the interest about the chef arts, about the persons in the hospital is very important. Yeah. So it's not that you the whole time you will talk about the chef arts or the. Yeah. So but you need to mention it. You like the city. You like to be a psychiatrist. This clinic. Es hat einen guten Ruf, it has a good reputation, and you as a chef arts, I read about you, your CV, you are here since 20 years. I think very beautiful what you said. Under your supervision, I can develop myself, I can be a good psychiatrist. It would be very nice to mention that. Okay? Okay. Nächste Frage. Okay, verstanden, Herr Ghetia. Also ich glaube, Sie haben ein bisschen über uns dann gelesen, weil manche Bewerber kommen zu uns und sie haben gar nicht über die Klinik erfahren, und sie wissen zum Beispiel nicht, wie viele Betten wir haben oder sowas. Also finde ich, muss ich loben, was sie gemacht haben. Also sie haben über uns gelesen. Okay. Sehr schön. Also ich hoffe, dass wir ich wollte eigentlich fragen, wenn Sie können über die Klinik etwas erzählen, auch dazu. Ich habe auch bei Internet gelesen, aber vielleicht wenn manche Informationen fällt aus, dann. Manche Informationen fällen aus. Ich meine, dass vielleicht gibt es etwas, dann Sie können das darüber mir kurz über die Klinik informieren. Zum Beispiel, was möchten Sie wissen? Was steht nicht das ist nicht. Das normalerweise, wenn ich frage, dann Chefarzt stellt die Klinik aus, dass er hat diese Suchtstation mit so viel Betten und auch die Demenzstation mit so viel Betten, und dann auch gibt es andere Fachbereiche, 3-4 Gerontostationen oder da auch eine Kinder- und Jugendliche Station, wenn jemand dann will das machen, auch die Neurologie-Möglichkeiten. Wir haben hier eine andere Klinik oder Neurologie-Abteilung, dort Sie können auch neurologische Jahre machen. Solche Informationen gibt es nicht normalerweise im solche. Okay, you said manche Informationen fehlen out. There are some missing information. Yeah. So like das war nicht wirklich richtig. Frage war richtig nicht klar. So I want more details about the topic. Vielleicht ist besser, weil wie viele Betten, wie viele Stationen, Ermächtigung und so weiter. Sogar even in the job offer ad, such informations are written, like how many beds, if you could do the neurology or you could not do that, if you can do research or you could not do that. Okay, then I will change the question and we will start again from there. Okay, okay. It's not good that you are asking questions, but what's your experience? Should you start from the beginning, starting ask questions, or wait until that we can do also, that one should wait till the Chefarzt asks that do you have questions? Right. Or one should wait, I think so. Okay. Normally I waited also. Okay. Because in this time I don't know, I didn't. Okay, I made a long pause, so this is why this happened. Okay. Okay, Sie möchten Psychiater werden. Warum? Das ist eine schwierige Frage, ehrlich zu sagen. Immer hatte ich ein Interesse an Psychiatrie, wie Leute kann denken, und auch die verschiedenen psychischen Krankheiten und Psychotherapie. Das gefällt mir. Immer wieder hatte ich Bücher über diese Psychiatrie
gelesen in Indien und und deshalb wollte ich eigentlich immer ein Psychiater werden oder in andere Kliniken wie kann man sagen, das Preventive Medicine oder das weiß ich nicht, was das heißt. Ich habe nie gesucht auch. Aber ja. Und dann genau, exactly. Ja, wenn gibt es solche Pause, man soll nicht machen eigentlich. Muss man nicht machen. Ja, you should not do this. Yeah. And the thing is, as we started, he was ready for the questions. So such questions like, wie haben Sie uns gefunden? Warum diese Klinik? Warum Psychiatrie? Stellen Sie sich vor? And the questions, most of the questions that will follow, you need to have prepared the answers in advance. So you need to have written the answers. That would be the perfect situation. At that time, I also wrote down some questions, these questions, and prepared myself for them. So if you had asked at that time, then I can speak like. Right. But it should not be like that. You are reading from a book. It should be like that a conversation that in between you ask questions. But or you should be not be surprised when a question is asked to you. The thing is, you need to have stellen Sie sich vor, 90% der Zeit can you introduce yourself? 90% of the time you will be asked this question. So at least 6, 7, 8 lines prepared before that and corrected from a teacher of you, and you should have learned that. And when you say that in the interview, you should not it should not seem as if you are reading that. So you should say it as if you are improvising and saying the information at the moment, not as if you are saying a poem or saying something that you learned by heart. Okay? Yeah. And sometimes the chef or somebody from the clinic visited your country, and they talk about that little bit in conversations. Yeah, like I had given my first interview. In the first interview, we were talking like Indira Gandhi and some other things in India, but they really want to check your Sprache, your language. That is most important thing. It doesn't matter that what you are talking about, but it is important that he can understand what you are trying to say, and you can understand without asking questions again. He said. Thank you. Okay, interesting. Yeah. Psychiatry. You asked interessant and you read books and so on and so forth. That happened with me. So I did not have anything in my CV that showed that I did externship, internship, observership, hospitation in the psychiatry. I had only 1 week of. I had 1 month, and I always showed that 1 month that I had done this 1 month in psychiatry, and it was really helpful to me, and I get information about psychiatry, and I have seen such and such patients. I used to say the depressive patients or hallucination and schizophrenia or something like that. Good. And it is better to use the words that read the words, the Fachwörter like Schizophrenie oder Suizidgedanken oder solche, rather than using the English words in the conversation. Sometimes the people do not, if you are going for urology and using the English words, then it will not look good because you do not know the Fachsprache. That means you cannot communicate the medical terminology. So if you are going for interview of urology, at least read the medical Fachsprache or medical terminology of that Fachbereich. Okay, interesting. Thank you. Okay. Okay, also Sie haben eine einmonatige Hospitation der Psychiatrie gemacht. Okay, aber Konferenzen, Symposien, Kongressen in der Psychiatrie, Sie haben keine besucht? Das leider konnte ich nicht in Indien besuchen. Okay, es war keine Möglichkeiten dafür, und auch das war auch zeitknapp, so kann ich auch sagen, weil inzwischen hatte ich für deutsche Sprache gelernt. Ich habe meine Medizinstudium vor 2 Jahren abgeschlossen, und danach hatte ich 8 Jahre gearbeitet, und dort gibt es keine Möglichkeiten. Das war kleine
Klinik und keine Symposium oder Fortbildungsmöglichkeiten, aber wenn gibt es solche Möglichkeiten, dann will ich eigentlich das auch benutzen. Okay, und hier in Deutschland haben Sie keine gesucht? Na, wie ich gesagt habe, This would not be asked. yeah, because I am sure since 6 months is learning the yeah. language, but you could mention hier in Deutschland, ich hatte keine Zeit bis jetzt. Ja, ich hatte hier Fachsprache gelernt. Ich kann so sagen, dass wenn ich war hier, dann am Anfang hatte ich eine Medizin-Fachsprache-Kurs besucht und jetzt kann ich auch in medizinische Fachsprache unterhalten und auch die Arztbriefe und auch eine Anamnese und Untersuchungen kann ich alles einfach machen. So, das war wirklich hilfreich für mich auch, dieser Kurs. So, ich denke, damals hatte ich keine Zeit gehabt hier auch. Okay. Vielen Dank. Haben Sie Fragen an uns? Ja, eigentlich wollte ich ein bisschen wissen über die Klinik und Betten. Wie viele Betten haben Sie in der Klinik oder wie? Wie viele Betten steht in der Seite? Steht in der ja, Anzeige. normalerweise das steht. Aber oder ich kann so sagen, dass ich habe Interesse an Depression und können Sie, das kann man nicht fragen. Wenn ich habe Erfahrung, dann kann ich fragen, dass gibt es Möglichkeiten an Depressionsstation oder dort kann ich arbeiten oder nicht. Okay. Aber wenn ich keine Erfahrung habe, dann soll ich nicht das fragen eigentlich. Okay. Was ist das System der Dienste zum Beispiel hier? Ja, so kann man fragen. Okay, Fortbildungstage, wie viel? Aber über Dienst, wenn du fragst, normalerweise, ich hatte nie gefragt, aber in 2 Vorstellungsgesprächen, Sefat hat mir gefragt, das haben Sie Probleme im Dienst zu machen. Dann hatte ich immer gesagt, dass in Indien hatte ich viele Dienste gemacht, so ich denke, das soll keine Probleme sein. Normalerweise mache ich Dienst gerne, so sage ich immer, aber weiß ich nicht, wie kann man das anderes erklären, weißt du darüber etwas? Okay. Yeah, very beautiful, thank you. Fortbildungen, zum Beispiel, wie viele Fortbildungsbudget habe ich als Assistenzarzt oder maybe it's to ask about to ask money related questions as a beginner is not good, but Fortbildungen, ich interessiere mich für Fortbildungen. Ja, das kann man eigentlich fragen, ja. Das zeigt Interesse an Kliniken und an Fachbereich, ich denke, das wäre hilfreich. Okay. Gibt es hier interne Fortbildungen? Ich habe in der Seite geguckt, also finde diese Veranstaltungen regelmäßig statt, Fortbildungen, Seminare in der Klinik. Bekommt man Unterstützung bei dem Besuch von Konferenzen zum Beispiel? Ja. Haben Sie andere Fragen? Ja, wann kann ich die Antwort bekommen für den Okay. Das ist die letzte Frage, man soll stellen, aber okay. Kann man auch am Ende fragen. Du kannst so sagen, haben Sie noch auch Fragen? Du kannst auch zu mir sagen, haben Sie noch Fragen auch? Eigentlich, dann von meiner Seite sage ich das eigentlich nicht. Haben Sie Fragen? Ich weiß nicht. Ja, du sagst es nicht? Okay. Nein, ich frage. Ich meine zu dem Chef, ich habe eigentlich nicht mehr Fragen, aber haben Sie auch, ich kann gerne Ihre Fragen weiter antworten, wenn Sie irgendwelche andere Fragen haben. Das wäre gut. Genau, zum Beispiel. Wann können Sie anfangen, wenn wir Sie hier einstellen wollen? Eigentlich jetzt mache ich eine Hospitation in einer anderen Klinikum. Dort muss ich einen kleinen Bescheid geben, wenn ich bekomme hier einen Platz, will ich gerne hier arbeiten, aber eigentlich, wenn Sie können Sie mir in 1 oder 2 Wochen die richtige klare Antwort geben. Und wenn wir Ihnen eine positive Antwort geben, wann können Sie anfangen? Dann kann ich in 15 Tagen kann ich anfangen. Aber Sie kommen aus... Für die ausländischen Ärzte ist es ein bisschen problematisch. Haben Sie eigentlich... Habe ich schon eine Berufserlaubnis. Die haben schon eine Berufserlaubnis. Ja. Also, und normalerweise, wenn gibt es keine Berufserlaubnis, dann man soll dafür beantragen und das dauert ungefähr 1 Monat bis 3 Monate. Und aber das habe ich schon jetzt. Ein Berufserlaubnis haben Sie schon, wie heißt es? Es gibt ein Dokument, was die ausländischen Ärzte brauchen von der Ausländerbehörde. Das war ein Problem mit manchen Assistenzärzten. Arbeitserlaubnis, genau, das nennt man das Dokument. Haben Sie die Arbeitserlaubnis?
eigentlich Arbeitserlaubnis, das kann ich nur bekommen, wenn ich bekomme einen Vertrag mit Ihnen, dann soll ich das mit alle Unterlagen hier im Ausländerbehörde beantragen und dann Ausländerbehörde durch die Arbeitsamt bekomme ich das. Eine Einstellung zu sagen kann reichen, außer Erfahrung noch. Das können wir mit der Personalabteilung später besprechen. Okay. Aber ich wollte eigentlich fragen, gibt es Hospitationsmöglichkeiten am Anfang? Eigentlich gerne, das machen wir gerne hier. Für Also wenn Sie hier kommen möchten, hierher, dann sehr gerne. Ja, mindestens eine Woche wäre sehr hilfreich, aber wenn gibt es Möglichkeiten für 1 Monat, dann das wäre gut. So ich kann auch ein bisschen kennenlernen andere Leute hier und auch sie können über meine Sprache und meine Erfahrung. Good point, mindestens eine Woche oder 1 Monat. Vielleicht der Chefarzt will zu dir sagen, du kannst nächste Woche anfangen. Warum solltest du sagen, mindestens einen Monat eine Situation? Wenn Sie mich ich wollte gerne, du machst schon eine Hospitation, wenn du schon das habe ich gesagt, das eine Woche bis 1 Monat. Aber why should you do that? Ich denke, das wäre hilfreich, wenn du machst 1 Monat, dann du bist nicht pflichtig, dass du hast keinen Vertrag. Ja, in 1 Monat, wenn du willst kündigen, dann kannst du das machen. Right, but when you are new here, aber ja, wenn du are new or the first time, when you are the first time or it is your first job, then you can take it directly. Ja, but genau, besteht die Möglichkeit, dass ich bei Ihnen hospitieren kann? So kann man fragen. Okay, kannst du dir sagen, ja, 1 Tag, 2 Tage, 1 Monat, 3 Monate, okay? Vielleicht sagt er zu dir, nächste Woche kannst du anfangen, zum Beispiel können Sie anfangen, okay? Gerne, Herr Ghetia, das können wir besprechen mit Ihnen. Meine Sekretärin, können Sie das mit ihr später vereinbaren, eine Hospitation vor 1 Woche, ich glaube, das wird reichen, damit dass wir uns gegenseitig kennenlernen. Sehr gerne, vielen Dank, dass Sie das vorgeschlagen haben, das machen wir eigentlich sehr gerne, wenn es neue Ärzte gibt, die sich bei uns bewerben. Haben Sie eigentlich sich woanders beworben? Ja, in anderen Klinikum hatte ich auch beworben und 3, 4 andere Klinikum habe ich noch keine Rückwort bekommen, das warte ich auf Rückwort. Rückwort, okay, gut. Und sehr schön, Herr Ghetia. Ich bedanke mich, das war ein sehr schönes, nettes Gespräch mit Ihnen. Ich freue mich auf Ihre Bewerbung. Freut mich auch, das Ihnen zu kennenlernen. Dankeschön, sehr nett. Wie gesagt, Sie kommen zu uns zu einer Hospitation und danach sagen wir Ihnen Bescheid, ob es, wie Sie wissen, also es gibt andere Bewerber und wir haben natürlich andere Vorstellungsgespräche. Nach diesen Gesprächen und nach der Hospitation können wir auf jeden Fall Bescheid geben, ob Sie bei uns hier anfangen können oder nicht. Sie haben noch eine Frage. Bitte schon. Können Sie das vor der Hospitation sagen? Eigentlich, wenn ich fange hier an, dann muss ich in andere Klinikum das verneinen und Entscheidung treffen. Das kann man nur so sagen, wenn Sie haben schon eine Stelle oder if you have already a job and you want to change it at the other side in other hospital. So you cannot in the first hospital you cannot be absent for 1 week directly. Right. So you will have to decide first that do you want or to go you can to say to the them, I will hospital? come for a day and then you Yeah. can decide. That's where I'll besser. I have a job offer in another hospital, but I like your hospital more. Das Gespräch mit Ihnen war sehr nett heute, finde ich. Deswegen ich interessiere mich mehr für Ihre Klinik. Deswegen die andere Klinik möchte auch eine Antwort von Ihnen. Deswegen wäre es nett, wenn ich so schnell wie möglich eine Antwort von Ihnen bekommen konnte. Zum Beispiel. Okay, gut. So it should not be perfect. Everybody makes mistake in this Vorstellungsgespräch. It is not like this, like every time. Man kann alles verstehen, das ist die Sache. Yeah. Man ist nett und freundlich, wie er war. Der hat mich beantwortet. He impressed me. It was very nice how he presented himself. He was confident. The way he sat. I am not a chef arts, but he was nett. He nice. He was friendly. He smiled. So eye contact. He had eye contact. So self-confidence. He showed that. And the sitting posture, sometimes you should
not like that. In between, I said like this, but then this was like a formal express. But sometimes you have to sit like this and properly, and not like so. Yeah, mood is kind with that you are not interested in this expression or something like that. It should not look like that, and. But mostly there is a table. I have given 4 Vorstellungsgespräche, and in 3 Vorstellungsgespräche there was always table in between the chef arts and me. I don't know how it was. My situation was always maybe the same situation. Yeah, so you can always put your hands on the table or somehow. Yeah. Okay. Or yeah. So if you are tremor, you are sit and. So you can hold your hands together so that you should not show your so that you do not show your tremor. So that was it. Do you have any other suggestions? No. So before you come to the job offer, you need to have read at least the job offer very good. So that you do not ask for information that are already mentioned there. And sometimes some job offers offer only 50% or 70% of the stelle, that you should read also first. Right. That how much the stelle is befristet, right. 100% or 50%. Thank you very much. To enter into the website of the hospital, about the department, read everything you could about it. At least how many beds, how many Schwerpunkte, the Schwerpunkt is specialties of the hospital, about the professor himself, where did he study, where for example I was in a job interview, and the chef arts at the end he offered me the job, and he asked me ich habe ihm gesagt, I told him I have gotten a job offer in another hospital, and based on some of the things you told me, I think I might decide for the other hospital. And he told me, okay, where did you get the other offer, in which hospital? So I didn't know if I should tell him where I did that where I became the offer or not. But he was a professor, more than 300-400 publications, and he was really nice. So I told him, I tried to be political at the beginning. I told him, if you were at my place, would you tell in which hospital did you get the job offer? And he told me, sit down. And we sat down. He explained to me, I would do that. Why not? So actually, the same situation happened with me also in the last Vorstellungsgespräch where I received this job. And Sefat had asked me that he had told me that you will be we will give you a job within some time, and we will inform you after 2 weeks. And then I told him that actually I require your final decision within a week, because I have to decide that where I want to get the job or where I want to work, because I had already one job offer, and then I really wanted to decide. So I told him that I really like this clinic, like you told, but I have to decide within next week, and that is the problem. Then he told me that I will inform you bis letzten Montag or the next Monday. Next Montag. And and the next day morning he called me and told me that you have received it. So this shows too that if you said maybe it shows that how important he also asked me which clinic, where. Did you tell him? I told him all the information. I told him I had no I was not afraid to lose the another job. That's why. So with the chef, he told me sit down to continue my story, if I might do that. So sit down. So I which clinic? If you were at my place, would you say that? He said but he was like okay. I said I would say that, not like I would say that, of course, why not? So I would say that. He told me like this. So I told him, in order to show him that I read his CV indirectly, this is how intelligent you could do that. Not I read your CV and it was very nice, or that I was impressed by it. You could say that, but in such a way, maybe it is a nice way. I told him I got the job offer in the clinic where you did your Facharztausbildung.
Okay. And actually, that's not the situation. So, Then what did he tell you? so in this hospital, under the supervision of this professor, I told him yes. So, and then he said to me, "Dan kommer in Zilibarsons." So this is the thing is about the CV or like if you have forschung experience, research experience, the chef like this chef asked in this interview, he did 2 years of research in California and San Diego, San something, San Diego, Francisco, San Diego. It's one of the best 10 universities in the world according to the Times World Ranking. So he said, you did research, yeah, it's good, but there is no topic. You did about many topics. You are participating in many researches. So I told him, yeah, vielen Dank, thank you very much that you are seeing that. Yeah, I loved research. I tried to do as much as possible as I did. Of course, it is not like the research that you did in California, in this university. And he laughed when I said that, because I showed him for the first time in the conversation that I read his CV, and I read it to the point that I know that he did that in California and that his university is a reputable one, and that I show him that I am nothing compared to his knowledge and his experience in life. And this is very important. You should not it is a hard combination to show that you are a good candidate, you have good knowledge, good experience, and at the same time not to appear arrogant. Yeah. It is, or to show that the chef artist is an important one, a good person, and on the other hand, not to appear that you are, I don't know, Schmeichler, this is das Deutsche Wort. That, yeah, please. Were you asked medical questions in your Vorstellungsgespräch? Nie. How many did I get? 7, like 7 interviews. I always got the job quickly. This was why I did not a lot of. I would like to say here that I had given 4 interviews, and within these 4 interviews, in 2 interviews, I was asked medical questions. Like. In the first interview, that was in neurology, and they asked me which type of procedures I did and which type of procedures that I can perform. Procedures, yeah. It's like your skills. Can you? Yeah, skills. Which skills I do have for neurology, and then I of course I did not. I had never worked in neurology. That's why I did not know that what skills do I require, or what skills do they require for a candidate. And actually I was not properly prepared. I had not properly prepared myself for that interview, so that was only my second interview, and I did not know that first interview for neurology, because I always wanted to work in psychiatry. I had always applied in psychiatry, but I thought that why not neurology, so I will have to do 1 year in neurology sometime. So I thought that along with psychiatry, I should apply. But medical information. Mostly they are not asked. I was asked in this interview also only 1 or 2 questions. Which questions? About the it was about Zwangsstörungen, welche Medikation kann man für Zwangsstörungen benutzen und okay, warum. This is not the case. Aber ich hatte ganz klar verneint, dass ich weiß nicht, und trotzdem habe ich Stelle bekommen. Ja, was hat er gesagt? Ich hatte gesagt, dass leider darüber habe ich seit langem nicht gelesen und deshalb habe ich vergessen auch. Aber vielleicht Antidepressiva, so hatte ich es gesagt, aber bin ich nicht sicher. Dann hat mir gesagt, dass ja, das können Sie hier auch lernen, wir haben viele Möglichkeiten da. So, actually it might not be, the aim is not to find out if you know the answer. Yeah. Like how polite and how nice he formulated this answer, it is enough. It is better than if maybe that he answered the question and it was not nice, or it was appeared that he thinks that he's self-confident, overdue self-confident. Yeah. So such things are at the end. Job interviews, I've always read that, and in my case I've never been asked medical questions
Yeah, mostly it is 95% but it is about but your medical language. to know about your medical knowledge, they have enough 6 months to They to have, decide, and to decide about it. medical knowledge is good, but It's same not that thing, much history important. examination. History examination and blood taking. We did a video about that, right? Yeah, I think so. Which video was that? Comparison between why Germany, advantages, disadvantages, Facharztausbildung here. Somewhere you can find from on my channel or his channel, you can find this Okay, video right, sometime this video. within few weeks. Few weeks is a lot of time. Ich muss mich entscheiden, welche Klinik. Within the next few days, I hope. Okay, good. If you have any questions or comments, I need to mention. So I did not play the role maybe very good, but at least you know what. I didn't play also the role perfectly, but it was the main aim was that you know that what type of questions are asked in this type of situation. Yeah, right, in this right. So Vorstellungsgespräch. to know which kind of questions, and it is local. It is not very. What is local? Ja, nicht so anstrengend. It is not German words. Yeah. It's flexible in the interview, and bitte sitzen Sie sich, and Indian. Ich war in India. The environment is nicht so anxious or right. so convincing. Can you please sit? And they are very nice 99% of the time in the interviews. So they want to test again and again foreign doctors your language. So be prepared. Prepare for these questions, common questions. You can find it. Search in Google. Häufig gestellte Fragen in Vorstellungsgespräche, Assistenzarzt. There are many good articles about that. Write your answers before that. Why this specialty? Your self-introduction. Why this clinic? Why Germany? Haben Sie Fragen? So such things, they are almost always asked. So prepare the question, the answers in advance, and let someone correct them for you, so that you would be speaking, at least in these parts, perfect German. And if you have already given a Vorstellungsgespräch and you were asked some questions, then you can post them also in comments so other people can get information. Maybe this video would be turn out to be like a reference for people who would like to know more information about the topic. Post any questions you got. Thank you, good question. Okay. And we hope that we did something good. I'm sorry, it's my first time to do this. My first time also. We are not good actors, so can we say, Maybe good actors, we don't know. The main thing is to know what happens in an interview, and it's not. So this is what happens actually. You knock on the door, you tell the secretary that you are there, you wait, the chef comes to you, he takes you to his room, you sit down, you take off your jacket, you sit down, then the questions, right, you want... I wanted to say something that we forgot to mention, that it is not always that only Chefarzt is present. Right. Sometimes Oberarzt is there, sometimes I have seen in first interview there was a lady from Personalabteilung was there. And in one interview about this neurology interview, it was like 7 people sitting in the 7 people were sitting, and they were asking one after another questions, and I was like, it felt like really that was a totally different environment than this. But I think the main thing is that you always remain calm and answer truthfully whatever you know. If you do not know, then if they are asking you questions that you do not know, then you should deny that I do not have information about that. Ich habe das gelernt und vergessen. I cannot recall that. Ich habe das vergessen leider. Das ist 2 oder 3 Jahre her. 3 Jahre, seitdem ich Psychiatrie gelernt habe oder sowas. Das möchte ich hier gerne bei Ihnen lernen. And if you cannot clear this this Vorstellungsgespräch, then that means that clinic was not for you. You can search for other clinic. It is not like that the world ends here, that it was not good and now I cannot find another one. Important thing is that to apply again and again in other clinics. Right. So to keep applying. It's like and with the time you will gain experience from this
interviews, and if you did not get the job, it's like an experience, a training for the better job that you will get in maybe next week or in the months that will follow. And yeah, that was it. My side. Your side too. Yeah. Cheers. Thank you. Cheers.